Fala, rapaziada. Você tá bom? Eu tô gravando no bom dia, mas pra vocês vão ser boa noite, que eu posto de noite. Mas enfim, bora ver um videozinho? Stop overcomplicating study. Para de super complicar os seus estudos. This is just noise. And you need to learn to drown it out. Because the more time you spend trying to find the perfect way to study, the less time you actually spend studying. Today you're going to learn how you learn, because it is a superpower. I feel somewhat qualified to explain this because I'm going into year 13, I'm studying 4 A levels at GCSE, I got 10 grade 9s, the highest mark in the world in maths, 100% in English literature, the highest mark in Europe in physics, the highest mark in Mano, não é eu que tô aumentando a velocidade do vídeo, é ela. Greece in biology and chemistry, and I don't even really think I'm particularly good at physics. So these tips, I think, work. My first question is, why do students in study tip videos even include long lists like this? Is it because they genuinely want to help, or because at some level they want to show off what they've achieved? Results like that have an opportunity cost, and I think that does not fit quite neatly in the certificate that they come with. That being said, an impressive set of GCSEs can be important and is a very large part of your application to university. So, a study method is only actually useful if it gets information into your brain. A, in a form that you can understand well enough to then apply it to past paper questions, and B, in a reasonably time-efficient way. The obsession with optimizing studying means that there is always somebody online claiming that the method that you are using is wrong. But the supposedly imperfect method, if it actually gets you studying, is about 100 times better than trying to find a perfect method and procrastinating actually studying. Flashcards. Só estuda. Ah, mano, o seu melhor método. Foda-se. Estuda, velho. Você estudando vai ser melhor do que você achar um melhor método, não sei o quê. Porque quanto mais você estudar, mais você vai entender como que seu corpo, seu cérebro funciona. Então, talvez pra mim funciona a anotação e pra você não, tá ligado? Mas não é o caso, pra mim não funciona a anotação. Eu sou um estudo mais lendo. Leitura pra mim, mano, eu aprendo muito lendo e top um é lendo. Top um. Se eu tô lendo alguma coisa, né, no Wikipédia, alguma coisa, em algum lugar. Tô dando um exemplo do Wikipédia, mas pode ser em qualquer lugar. Tô lendo, eu aprendo muito mais, cara. Muito mais. É coisa de doido isso aí. Blurting, the Feynman technique, AI tools, revision websites, and the approximately million study apps that exist are simply tools and not study systems. Ontem eu ouvi uma frase de um canal que eu tava assistindo. De noite mesmo, tranquilo. Que eu gosto de assistir. Fora daqui das câmeras. Que é tipo assim, pô, você tem que achar um método de estudo que você consegue manter todo dia. Você tem que estudar todo dia. Tem que ser um método que você consegue manter esse estudo ao decorrer dos dias, entendeu? Não pode ser tipo assim, é 300 coisas pra fazer, eu vou fazer agora, mas depois não consigo sustentar, vai dar burnout. Não é assim, pô. A hammer is useful, but you would be slightly concerned if somebody told you it was their entire architectural strategy. Each tool simply helps your brain perform a particular job. For example, flashcards help you memorize information. The Feynman technique exposes your true understanding of a concept, and blurting reveals exactly what you can remember without any of your notes. AI can explain concepts in simpler words than your textbooks, and past papers will test you in the exact same format that the exam. Textbooks é melhor pra mim. E questão de Enki aí, de memória espaçada, é uma coisa que eu critiquei porque eu demorava muito o processo de criar os cards e não sei o quê. E é muito chato, eu não gosto. Mas funciona. Pra mim funcionou. Então funciona. Até hoje eu lembro umas frases que eu coloquei no Anki. Entendeu? Funciona. Só que é chato o processo e demora, tá ligado?
Então, por dia eu ficava quase 30 minutos caçando frase e jogando no Anki para depois ficar mais 40 minutos revisando. Nossa, era muito chato, muito chato. Will. So the real question is not what is the Mas não é porque é chato que eu não volto, tá? Talvez eu volto. E daí? Sei lá. Talvez eu quero sofrimento. perfect study method, but when and how can I use these tools? I think that effective studying occurs in 3 stages: understand, remember, apply. Entender, lembrar e aplicar. Understand, remember, apply. Step 1 is understand, because you cannot revise something unless you fundamentally understand it. I am a self-proclaimed annoying student who asks a lot of questions, and sometimes I might realise halfway through the question that what I'm asking has been answered 30 seconds ago by my teacher, but asking that question is much less embarrassing than pretending that I understand something for 3 months and then realising the night before my exam that I actually don't. The reason is that teachers know the course, so use them. And for introverts, you can use AI with prompts such as explain and then ask me questions rather than just saying explain. And always fact check information that it spits out. But I promise you that the most embarrassing question that you ask in your class in front of your whole class is the mistake that you will not make in the exam, purely because of how memorable it will be to you that you asked that question and got it wrong. Then you should produce some form of output. This includes, but is not limited to, closing your notes and writing down exactly what you understood, or writing your notes in your own words, or recording a video of yourself explaining what you just understood, or a voice message. É o que eu tô fazendo, eu tô gravando vídeo, eu não tô fazendo todos os dias, né? Mas eu tô gravando vídeo e falando sobre o assunto que eu assisti no vídeo, tá ligado? Então, tá me ajudando muito, eu consegui ver que eu tô muito bem, melhor do que eu era no passado, que eu melhorei sim, só que eu tenho muitos pontos ainda para melhorar. Então, o melhor disso, de você gravar você mesmo, é isso. Você saber o que você tem e o que pode melhorar. Or acting out what you've just learnt, or creating a mind map, or explaining what you've learnt to somebody else. Step 2 is remember. The forgetting curve here, which I'm sure you've seen if you've watched about maybe 5 videos about how to study, illustrates how information is forgotten unless it is retrieved from your brain frequently, basically. AKA study influences favourite coined terms, active recall and spaced repetition. I'm here to offer a different tip because I'm sure that we all know by now that this is how our brain works. If we don't constantly retrieve information, then, well, we're going to forget it. The problem is that we have been taught to revise what we do know, but not to revise what exactly we don't know. Your mistakes in your past papers show you exactly what you don't remember, which is what is being forgotten every time this graph goes down. Because as you can see, A curva do esquecimento. it's not like the graph is going to 0. You still do remember a fundamental proportion of what you've studied. You're just forgetting a couple of things, and gradually over time your scores decrease. So, consistently practicing what you remember keeps your scores stagnant. Improvement. Mas que bonitinho que ela estudou pra fazer esse vídeo, tá ligado? Não é um vídeo a esmo. Até dá um like. Você vê que ela abaixa os olhos pra ler um pouco. Actually comes from figuring out why you got certain questions wrong. My solution to this was keeping a Word document or a notebook if you're a pen to paper kind of person with all of my mistakes. Essentially, a personal textbook of everything that I got wrong whenever I was doing past papers, whenever I was answering questions in class that I got wrong, etc. You get the point. In this document, you can have it for 2 reasons. First of all, in maths, you can take a screenshot of the past paper question that you got wrong, paste it in the Word document, on the next page paste the mark scheme answer, and leave yourself space to answer the question. Next to the question, I would write myself margin notes. So for example, remember to, factorize, or remember to not do whatever it is here, based on the mistake that I made. These margin notes I explicitly wrote with very large fonts and ridiculous colours because the more colourful the margin notes were, the more likely I was to remember them. I know it sounds ridiculous, but trust me, it works. You will remember the mistakes that you have made. The reason that you can put the mark scheme on the next page is that the night before your exam, and this works particularly well for subjects like maths or physics, where there's a lot of problem-solving questions and there's not as much essay writing, is that you can then go through and print your mistake Word document and then just resolve every single question that you've done wrong. This way, you're not looking at a mistake document that is the question that you got wrong and the answer right underneath it, because that's not really going to help you in the exam, is it? Because in the exam, you're not going to have the answer in front of you. But if you can solve the questions again, you've proven to yourself that now you actually know how to do them.
I want to say that facing your mistakes is very uncomfortable, and this was one of my least favorite things to do when I was studying. I would always procrastinate reviewing my mistakes because it is very boring and it takes a very long time. Mano, que legal. Que legal, velho. Eu também procrastino a correção do meu estudo. Porque é chato, é igual ela tá falando, é chato. Porra, que legal, velho. Não é só eu que tô com essa mente. But trust me, if you are spending as much time on doing the past paper as you are reviewing the past paper, then you are doing something right. And that discomfort is the difference between revising... Trust me, if you are spending as much time... se você gasta muito tempo... Paste Pepper? O que é Paste Pepper? You are spending as much time on doing the past paper as you... Mas não tá assim, né? Paste Pepper. Ah, provas anteriores, tá. Fazendo provas anteriores que você revisa. You are reviewing the past paper, then you are doing something right. And that discomfort is você está fazendo certo. Ah, então faz mais do que você revisa, tá the certo. difference between revising and actually learning and improving your scores. Step 3, apply. You may have heard of the word neuroplasticity, usually in a YouTube video with extremely dramatic music and a brain that is glowing pink and green. Essentially, your brain, in simple terms, gets better at recognizing information and using it the more often you retrieve and apply it. This happens through strengthening and forming neural connections. This is what neuroplasticity is. Past papers are the clearest example and the best way that you can apply your knowledge after you've studied, because they replicate the exact environment that you're going to be tested in during your exam. At first, every question feels unfamiliar and me ajudou muito na faculdade, tá? Fazer provas anteriores para entender a matéria e... Porque na escola, ensino fundamental, médio, eu sempre fui um aluno nota 6. Então, eu sempre passava, mas nunca gritante. Na faculdade, eu tentei achar outros métodos, mas funciona mesmo. Provas anteriores para você entender o raciocínio. Slow to answer. However, with practice, you begin answering questions before you have even finished reading them, particularly in subjects that have a lot of repeated questions. And this doesn't happen because papers get easier, but because your brain builds these neural connections, recognizing the question patterns that are asked and retrieving the information that's required. So instead of searching through all of the knowledge that you've learned to find the correct answer, you can immediately recognize what it is based on your past experience with doing similar questions. Understand, remember, apply, then start, for goodness sake. Vocês sabem que a filosofia... Nossa, velho, pera. Ela não deu nem tempo pra pensar, tá bom. Mano, eu gostei demais desse vídeo, porque eu vi que essa menina é parecida comigo. De perturbação da cabeça mesmo. A gente é bem parecido, E é isso, cara. Mano, revisar é muito bom. Corrigir seus erros é muito bom. Mas, mano, faça. Tá ligado? Sei lá, velho. Continua fazendo o que você tá fazendo. Se você vê que não tá mudando, continua, mas muda o método. Porque você não pode desistir, você não pode parar, se entregar e falar, pô, não vou fazer. Mano, faz. Coloca igual, eu tenho isso aqui, velho. Eu tenho isso aqui no Google Tarefas. Aqui, ó. Que aí são coisas que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que ler livro, no mínimo 20 minutos, e estude inglês hoje. Mano, faça a rotina que você consegue. Ó, vou até marcar. Faça a rotina que você consegue manter. E não é porque eu marquei o estudo em inglês que eu não posso ver, tá ligado? São 6h59 da manhã aqui. Então depois eu vou ver algum vídeo em inglês. Mas não tem problema. Eu já fiz o meu dever de casa, tá ligado? Então, eu tô vendo séries em inglês, eu tô vendo filme em inglês. Pô, mantém contato com o idioma, se for o caso, o idioma, o estudo, mantém contato com o idioma, que vai dar certo. Vai dar certo. Estuda gramática,
estuda palavras, absorva palavras. E é isso, velho. Lê livro. Eu baixei o livro do Harry Potter aqui, meu filho. Mais de 3.000 páginas, todos. Completo, né? Mas enfim, é isso. É nóis.